Hello, welcome to Panacea College of English Education. I am Bimal Bandarasinghe Arachchi. Today I am going to discuss some of the frequently used idiomatic phrases or idioms that you often find in reading. So, reading test at IELTS level is a speed test. So, you should be able to understand the text, and also you have to use different strategies to answer 40 questions within 60 minutes. So, however, when you understand, when you go through the passage, you may find idiomatic phrases. They often use idiomatic phrases because IELTS is a language proficiency test. So, they indirectly test your power of vocabulary, use of collocation, and even idioms and idiomatic phrases. හොඳයි. මේ තමයි reading වල භාවිතා වන බහුලව භාවිතා වෙන idiomatic phrases පහ. Yes. First one, scratch only the surface or skin. Scratch only the surface or skin. ඒ කියන්නේ මේක ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කරලා නැහැ. යම් කිසි දෙයක් මතු පිටින් හොයලා බලලා විතරයි. අපි කියනවා උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වොත් the scientists have only scratched only the surface of this problem or this disease. That means they have not gone in, they have not had an in-depth analysis about the subject. They have only scratched the surface of this subject. For example, the Western science has only scratched the surface of karma or karma and rebirth. එතකොට කර්මය සහ rebirth එක පිළිබඳ උඩින් scratch කරලා විතරයි කියේ. Next one, crack the nut. Crack කියන්නේ nut එකක් කියන්නේ ඇටයක් ගෙඩියක් එක crack කරපුවාම ඇතුලේ අපිට මදේ හම්බ වෙන්නේ. එතකොට මෙතන කියන්නේ ඇත්තටම මේකේ අනිත් පැත්තේ එකක් වගේ crack the nut කියපුවාම සත්‍ය හොයා ගන්නවා වගේ තේරුමක් තියෙන්නේ. නැත්නම් ඒකේ ගැඹුරු දේ හොයා ගන්න අවශ්‍ය දේ හොයාගත්තා වගේ. example එකක් ගත්තොත් the scientists took about 100 years to crack the nut. ඒ කියන්නේ මේ දේ හොයා ගන්න took about 100 years. අවුරුදු 100ක් විතර ගත්තා. Next one, sound and alarm bell. Sound and alarm bell කියන්නේ අනතුරු හැඟවීමක් කරනවා. The government has sounded an alarm bell about the natural disaster, about the landslide, about the tsunami වගේ ගන්න පුළුවන්. So, next one, play the role of the flagship. Play the role of the flagship කියන්නේ වඩාම attractive හෝ වඩාම වැදගත් වන දෙය. හෝ කෙනා. අපි කියන්න පුළුවන් Lasith Malinga played the role of the flagship in Sri Lankan team. එතකොට සම්පූර්ණ attention එක කාටද යන්නේ? එයාට. ඒක තමයි flagship. Next one, this is also frequently used one, come to stay. Come to stay කියන්නේ එක දීර්ඝ කාලීනව පවතිනවා. අපි කියනවා the guitar has come to stay. ඒ කියන්නේ ගිටාර් එක කියන එක musical උපකරණේ හැමදාම තියෙනවා කියන එකයි. Yes. Last one, act as a beacon light. What is a beacon light? Beacon light ගත්තොත් අපි කිව්වොත් ප්‍රදීපාගාරයක එහෙම තියෙන beacon light එක ප්‍රධාන වශයෙන් පෙන්වන්නේ නිකන් පාරක් පෙන්වන එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ උපදේශනයක් සපයන එකක් වගේ දෙයක්. හැබැයි මේකේ භාවිතා කරන්න වෙන්නේ අපි ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා භාවිතා කරන්නේ. ඒ තමයි literally සහ metaphorical use එක. මම මේක මම කියලා දෙන්නම්. act as a beacon light කියන්නේ අතරම මාර්ගය පෙන්වන දෙයක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් our class teacher acted as a beacon light and she guided me. He guided me. Okay. So, when you see
idiomatic phrases, actually there are two meanings. One is the literal meaning. Literal meaning mean වචනාර්ථයෙන් කියන වචන වලින් කියන දේ. අනික තමයි metaphorical mean. ගොඩක් වෙලාවට අපිට meta කියන්නේ beyond ඕනම එක meta beyond metaphysical world, physical world කියන්නේ භෞතික ලෝකය, එහෙනම් metaphysical world කියන්නේ අධ්‍යාත්මික ලෝකය. එතකොට metaphorical meaning එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ගන්න ඕනේ. මොකද ඒක ඇතුලේ තියෙන ගැප් වෙලා තියෙන meaning එක. හොඳයි. ඔබට මේ අපි කතා කරපු idiomatic phrases එහෙම නැත්නම් idioms ඔබට නිරන්තරයෙන්ම හමු වෙයි. නැවත වතාවක් ඔබ කියවනකොට මේවා හම්බ වෙනකොට මේවත් හම්බ වෙන්න පුළුවන්, මීට අමතරව දේවල් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් හිතලා බලලා literal meaning එකට ගිය metaphorical meaning එක ඔබ ගත යුතුයි.